So in the last divide and conquer method, we have discussed a general method, general algorithm for the approach. So we have an algorithm separately for the each and every application. Binary search algorithm, it is separately there. But that is an application of a divide and conquer method. But how we are going to apply divide and conquer method can be represented by using the general method. That is called control abstraction method. Control abstraction method for each and every method. Control abstraction method. Just note on this one, or we can say general method. Just make a note. Example approach. Write control abstraction method or general method for the greedy method. Control abstraction method for divide and conquer approach. Control method for the dynamic programming. So for each and every one. Note on this one. So here there are one solution set. Initially, we have calculated no z is equals to combination. That we can say it is a solution set. Solution set will give the solution 1, 2, 3, 4 and 7. So initially empty. Then for I equals to 1 to n. 1 to n is nothing but for n number of inputs. Where in the previous case, we have a inputs are x comma y is minus 1, x is 0, y is plus, 0, x is 0, y is plus 1. There are 6 combinations. Those are the, we can say it is 6 inputs. For n number of a first combination, let assume it is x. Then I told you it gives the greedy method gives the feasible solution, means best solution. Initially feasible solution of solution comma x. There is one solution, one value. For example, minus 4 is there. The currently you are computing minus 4 comma 0. There are 6 combinations Z lo in the. There are 6 combinations 1, 2, 3, 4, 5. For this, initially Z value we are not calculating. First calculating at 4. That is solution. Next selection, we go with this 0 comma 1. Already we have a solution minus 4. Now we are calculating and we got a solution 0. Among this solution comma x is which is feasible. Identify. Identify from the x comma solution. Any one solution you identify. And solution is equals to previous solution comma current solution. Previous solution comma current solution is nothing but previous solution minus 4 comma 0. And now it is we kept aside this 0 comma 1 newly calculated as value 4. Along with this previous solution 4 minus 4 comma 0 comma 4 also added. Then minus these 3 along with a new solution. This one plus new solution, this one plus new solution will be the solution set. Initially empty, then finally we got a 6 solution in the solution complex. In the solution, if it is an array or a set, contain 1, 2, 3, 4, 5, 6 solution. Among that, we need to
select which is a feasible solution. So say you have selected 7 is a feasible solution, then it returns solution 7 is a final answer. As and when question is that find the maximum value of z. If the case is that find the minimum value of z, then it returns the value. Here union of what it contain? Union of first value, second value, third, fourth, fifth, and so on, 6 values. Among these, we'll select a feasible one. The feasibility in this case, what is the second case? Finding the minimum value. So whatever it is the least value, that will be returned to the algorithm. This is general approach for the how a greedy method will be following, right? So under this write down the 2 points. In greedy method, there are three important activities. In greedy method, there are three important activities. Number one, a selection of solution. A selection of solution is performed. A selection of solution is performed, and then all the feasible solutions are obtained. And then all the feasible solutions are obtained. Then all the feasible solutions are obtained. Second point. Second point. The feasibility of the solution is performed. And also one solution is obtained. Feasible set to one solution is obtained. Third one. From the feasibility solution, from the feasibility solution, one particular solution will be there. One particular solution, one particular solution will give the minimum or maximum solution or maximum value. Minimum or maximum value. Minimum or maximum value. That will be the objective objective function for the given problem. Objective function for the given problem. Given problem. Such a solution is called optimal solution. Such a solution is called optimal solution. Such a solution is called optimal solution. Applications of note down these applications. Applications of greedy method. The first application, knapsack problem. Just make a note. Second one, minimum cost spanning tree. Minimum cost spanning tree.
single source, shortest path problem. And one more optimal, one more application. Is syllabus. Optimal merge pattern. Along with this four, we have a job sequence with deadline also is one application, but which is not there in your syllabus. Job sequence with deadline also there. That is also can be solvable by using greedy approach. So, Abhina, so keep citing knapsack problem. Knapsack problem ante, see here first, before entering into the problem. So first we should know what is the main objective of the problem. The objective of the problem is to get maximum profit. What does it knapsack means? So yesterday we discussed one example. When we any robbery is going to happen at your home or any bank or whatever it is, what they are thinking that their intention is to take out valuable items from your home. అంతే కదా, మన ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు అనుకో, మన ఇంట్లో నుంచి తీసుకెళ్లాల్సిన ఐటమ్స్ సోఫా సెట్ తీసుకెళ్ళాడు వాడు. దే కెనాట్ క్యారీ సోఫా సెట్ అండ్ వాల్యుబుల్ యువర్ బెడ్. దే విల్ క్యారీ వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ సచ్ దట్ విచ్ ఇస్ ఈజీ టు క్యారీ. 1 lakh సోఫా సెట్, వెరీ కాస్ట్లీ సోఫా సెట్ ఉండి చెప్పాను ఫస్ట్ పక్కనే అండ్ 1.5 lakhs టీవీ ఉంది, ఆ పక్కనే జస్ట్ 1 kg ఆఫ్ గోల్డ్ ఉంది. There are 3 items are found at your home. Costly sofa, costly plasma TV, again 1 kg gold. Are only 10 grams gold. So the worst case what happens that there is a costly sofa is there, TV is there, but there is only 10 grams gold. Compared to gold, these two items are more costly. And there is a one more case, 1 kg gold with these two items. Obviously, the first case, what happens that మన ఇంటెన్షన్ is one intention. ఇంట్లోకి వచ్చిన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, మాక్సిమం ఐటమ్స్ ప్రాఫిట్ ఐటమ్స్ అంటే ఎక్కువ లాభం వచ్చేది ఏది తీసుకెళ్ళాలి. సో ఆబ్వియస్లీ 10 kg gold is a worthable. So we take out from your home 10 kg gold. That is fine. Obviously, కాస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి. సెకండ్ కేస్ there is only 10 grams of gold ఉంది. And valuable TV with a large screen, plasma TV ఉంది. There are costly sofa కూడా ఉంది. But there are only 10 grams of gold. Then which item we will choose? Intention ఏంటి, maximum profit రావాలి. Maximum profit రావాలి. ఏది తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు? 10 grams gold, plasma TV, costly sofa. Which one you will carry? ఏది తీసుకెళ్ళాలి? Gold obviously. Getting maximum profit kada. Gold cost is 1 lakh, not more than 1 lakh. Where is sofa? More than 1 lakh. Destination TV also more than 1 lakh. Cost with respect to the cost factor, he has to choose the costly items than this gold. In these two cases, I am saying that it is only profit with respect to profit. With respect to the profit, he is thinking that obviously he has to choose a one big plasma TV. But whenever going to choose that one, then he will think in a next constraint. There is some condition. Okay, I choose this one. How can I carry as a one single person? వచ్చింది చిన్న విండో నుంచి వచ్చింది. You enter into the small window. ఆ టీవీ ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఒకటి ఎట్లా తీసుకోవాలి. So there are some constraints to leave
to not to select that particular item. Actually, you would have to select that costly item, but just ignore because there is some constraint. What are the constraints? He or she cannot be carry that item, and it is very difficult to carry or take out from this soap. The circumstances are not comfortable. Because of that reason, he chosen the okay, you leave it. Next, what is the next costly item? If it is sofa set, that also is not able to carry. Then again, go with the next item, next to minimum cost. Anyway, it is easy now. Just you keep it in my pocket as about 10 grams of gold. It is enough. So here, there must be some constraint to get a maximum or minimum profit. For given problem in the greedy approach, you have to solve the given problem by following objective of the function and some constraint. Objective of the function is that getting minimum value or maximum value is one objective. By based on this objective only, we cannot be solving. Here I want to say that, so objective only is not enough to solve the problem. Along with this object, you have to specify the constraint also. What are the constraints you have to follow to achieve that objective? And always my intention is to get maximum profit. No, no, no. I need to carry this TV only. TV తీసుకోపోతామా తీసుకోపోలేడు. He's trying and unfortunately he'll caught. తీసుకెళ్ళి వరకే మార్నింగ్ అయిపోతే వచ్చేస్తాడు. So because of that reason, he specified some constraint. So easy to carry, easy to escape. Just take out the gold from here and immediately go away from here. So instead of try to take out the TV, this is very easy. Here the constraint is that easy to carry. Anyways, the profit, if if it is not satisfied, then also that along with the get maximum profit with easy way. అంతే కదా, ఎగ్జామ్ మార్క్స్ రావాలి కానీ 5 యూనిట్స్ చదవకుండానే రావాలి. మ్యాక్సిమం పాస్ అయిపోవాలి అన్ని సబ్జెక్టులు, కానీ ఎవ్రీడే చదవద్దు, లాస్ట్ 1 డేనే చదవాలి. దట్ ఈస్ అవర్ కన్స్ట్రెయింట్. సో ఇమీడియట్ లెస్ ఎఫర్ట్, మోర్ ప్రాఫిట్. So that is called as here our constraint is less effort. Same way the knapsack is nothing but, now you see the knapsack actual problem is that knapsack is nothing but a bag. That is a Greek word which is called a bag. Knapsack is one bag. Assume that there is a bag and at your place or somewhere else there is a set of items are there. Each item, there are n number of items are there. N items. Each item is defined with the profits. Each item is defined with the profits. Along with each item, weight also specified. Each item, weight also specified. So, n items ఉన్నాయి. ఒక్కో item profit ఎంత, item తీసుకుంటే దాని weight ఎంత. Here the objective of this function, first of all we should know what is an objective. Knapsack objective is that, but we have a one bag. So whenever you have a bag, it must be known that what is the capacity of the bag. You must know, must know the capacity of the bag. And no vegetables ko bag but you have that much capacity. A capacity minchi దాంట్లో వేస్తే బ్రేక్ అయిపోతుంది, చినిపోతుంది, right? So that always you have to make sure that capacity should not be exceed. So here there are first intention, that is objective, is that objective of this problem is the maximum profit. If it is only this maximum profit, item which is and capacity you define m units of capacity. Profits you defined are P1, P2, P3 and so on. Right. And weights of item W1, W2, W3 and so on. So it is a number of items are there. Each item we know what is the profit and what is the weight of size and what is the my bag capacity also I am aware of that. M units. And you have to select an item and keep it your item in your bag. That is
first item. Items are, we can say it is X1, X2, X3 and 4. So X1 item, for example, you have inserted into the bag. What it is? X1 item you have already selected, for example. You have selected item because as compared to X1, X2, that is P2, P3, P4 and so on, the profit is maximum item profit is P1 only. That is first item profit only. Then I'll choose. Once you have chosen selected an item, try to keep it in your bag. Make sure that before keeping the item into the bag and check the size, capacity of the item and capacity of your bag. What is your capacity of the bag? M units. And what is the size of the or weight of the item? This must be W1. Always weight of item currently selected must be less than or equals to W. W is equals to. Always your item weight must be less than or equals to capacity of the bag. The capacity is M units of the bag. W1 is the selected item weight. అంటే నువ్వు తీసుకున్న item capacity or weight, it is బ్యాగ్ లో క్యారీ చేసేదానికన్నా ఈక్వల్ ఉండాలి, లేదంటే తక్కువ ఉండాలి. బ్యాగ్ లో 15 kgs క్యారీ చేస్తావు, నువ్వు నీ ఐటమ్ 16 kgs ఉంది అనుకోండి, 16 kgs బ్యాగ్ లో వేస్తే బ్రేక్ అవుతుంది. సో always this condition will be. If it is condition satisfied, then insert an item. After inserting item into the bag, bag లో ప్లేసిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాగ్ లో ఇంకా పట్టొచ్చు మేబీ. If it is not equals, your item weight is less than M. And ఇంకా some space is left over in bag. 15 units bag లో only less than 15 వేసినావు. Let assume it is 10 kgs. ఇంత కెపాసిటీ ఉంది, 5 kgs. If it is 14 kgs already given, ఇంకొక 1 kg. Right. So that is the one leftovers. So what is the leftover space here? Check it out. And first of all, you select the next profit item. Next profit item is, for example, P. So after keeping this, the weight of the bag will be updated from M to M minus W1. That is, for example, M1. What is M minus W1? Actual capacity minus already item placed into the bag. That is 15 kgs minus 10, 5 kgs. That is called M1. So you have aware of this M1. Now you have selected a fourth item because remaining items lo fourth item profit take on. Then try to choose fourth item. And what is the fourth item weight? W4. Then check the condition. This W4 must be less than or equals to M1, not M here M1. What is M1? Updated weight of capacity of the bag. If condition is this satisfied, then add P4. But condition not satisfied. Not satisfied. So it is not true. W4 greater than M1. Even though profit of next item among remaining items P4 ఎక్కువ ఉంది, కానీ దాన్ని వేయలేం because bag capacity లేదు. Then just ignore this item. Then choose the next profit item. Next highest profit. It may be, for example, P5. Go for the P5 item weight, W5. Check out this less than or equals to M. Yes, it is exactly M1. This is M1. Exactly M1. Bag length on the exact item. Then insert that item, fifth item. Fifth item represents X5. Then update the bag capacity. M1 minus W5. It becomes M2. What is M2 here? M2 ఏముంటుంది ఇప్పుడు? Second item is equals to the leftover space.
ఇంకెంత స్పేస్ ఉంది? 0. Now WT becomes 0. మీనింగ్ ఏంటి? ఇంకా ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నా వీఆర్ అనేబుల్ టు చూస్. 2 items are can enough. So this is a general approach for the knapsack problem. This is general approach. Just write down the knapsack problem. Under this, write a statement. Consider a knapsack bracket లో bag, an empty bag. Knapsack bracket లో empty bag. Consider a knapsack whose size is defined capital M. Whose size is defined as capital M. And it contain n items. It contain n items with weights WEIGHT, with weights W1, W2, W3 and so on Wn. It contain n items with weights W1, W2, W3 and so on Wn respectively. Comma, the profit of each item, the profit of each item, the profit of each item is P1, P2, P3 and so on Pn. The profit of each item is P1, P2, P3 and so on Pn. Next one. Let x1, x2, x3 and so on xn. Let x1, x2, x3 and so on be the fractions of items. Be the fractions of items. Be the fractions of items such that the objective of the function, the objective of the problem, such that the objective of the problem is, the objective of the problem is to get maximum profit, such that sigma of pi into xi, such that sigma of pi into xi, where I is equals to 1 to n, such that maximum profit is equals to pi into x, sigma of pi into xi, where x lies between 0 to 1. I lies between 1 to n, less than or equals to n. And always, next line, these two values, and also the next value, sigma of wxi less than or equals to capital M. Sigma of wi into xi is less than or equals to capital M, equals to capital M. So maximum profit కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? P into xi, right? There are 3 rules. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి, దాంట్లో నుంచి ఒకటి అప్డేట్ చేయాలి, మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏంటి, మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏది ఉంటే అప్డేట్ చేయాలి.
ఐటమ్ తీసుకునే ముందు మన బ్యాగ్ లో కెపాసిటీ ఉందా లేదా తెలియాలి. సో ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ దట్ యువర్ బ్యాగ్ ఐటమ్ వెయిట్ షుడ్ బి less than or equals to W into XI. Next, write down for procedure to solve knapsack problem. Procedure to solve knapsack problem. Step 1. First step. Calculate Pi by Wi. P suffix I divided by Wi. Pi by Wi for each object. Pi by Wi for each object. Second point. Arrange all the objects by Wi for every object. First one. Second point. Arrange all the objects in decreasing order. Arrange all the objects in the decreasing order based on Pi by Wi value. Based on Pi by Wi value. Next, third point. Place the object in knapsack. Place the object into knapsack. Place the object into knapsack based on previous data. Based on previous data. And next, note down a problem. Problem statement, note down. Consider the following instances. Consider the following instances of the knapsack. Following instances of the knapsack problem. Following instance of the knapsack problem where n is equals to note on these three, M is 20 and profits n value 3 and M means the bag capacity. And here it is profits of an item. And these are the weights of item respectively. Calculate feasible solution. Feasible solution for maximum profit. Feasible solution. Feasible and optimal and same. Feasible solution. Right here, what is n? 3 means that there are 3 items. What is M? Defines bag capacity. Let assume for understanding 20 kgs capacity of your bag. And there are 3 items, no? 3 items profits individually 25, 24, 25. 24 and 5. So means that third item cheskunte you'll get a profit is 5 units. And third item select cheskunte then weight enta 10. Third item weight, right? So see here, to solve this, first step enti procedure law. Calculate Pi by Wi. The first step, calculate Pi by Wi. That is
What is I? I from 1 to n. And then the I becomes 1, I becomes 2, I becomes 3. 1, 2, 3 I. So what does mean? We need to calculate P1 by W1, sorry, P1 by W1 and P2 by W2 and P3 by W3. Tell me P1, what is P1? 25 by W1. Anta? 18. Do it and tell me the answer. 24 divided by and this is 5 divided by 10. This I can say. Remaining you tell me. లాస్ట్ నేను చెప్పిన ఫస్ట్ టూ చెప్పండి మీరు ముందుగా మొబైల్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ ఎంత అండ్ నో డౌన్ స్టెప్ 1 ఓవర్ నో డౌన్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎ మూవీ అక్కడ యాక్షన్ వస్తే మనం సింపుల్ గా పాప్కార్న్ తింటూ చూడడానికి సో యూ హ్యావ్ టు డూ అన్ యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ రెండు ఉంటేనే విల్ డూ విత్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం ఇక్కడే అర్థమైపోవాలి మళ్ళీ ఇంకోసారి క్లాసికల్ బుక్ తీసి చదవాల్సిన అవసరం లేదు ద స్టెప్ 1 ఈజ్ ఓవర్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ 2 based on this pi by wi in decreasing order means first highest one next highest right so p1 by based on this pi by i by p by I by wi value profits ni second step ఏమో చూడండి arrange all the objects actually we'll consider object 1 object 2 object 3 it is not that order you have to make these three order or whatever the pi by wi pi by wi indicates that first object p2 by w2 into second object p3 by w3 into third object the module highest one is the first what is highest one 1.6 it means that second item will be the now first arrange in a decreasing order so what is the second item profit given profit 24 and next after 1.6 1.3 0.5 1.3 that is the first item next 5 these are the profits and the same way each item weights also 24 means second item weight this is first item 18 units and the last one 10 units right so because why we need to arrange so there are మీకు room లో n number of items ఉన్నాయి ఇంట్లో చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి వాడికి ఏది తీసుకోవాలో అర్థం కాదు ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోవాలి కదా ఇట్లోకి వచ్చినప్పుడు యూ వాంట్ టు స్టోల్ సంథింగ్ అండ్ వెంట అవే సో దానికోసం ఏంటి ఫస్ట్ అన్ని ఐటమ్స్ కాస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం ఇది తీసుకుంటే ఇంత ప్రాఫిట్ ఇది ఇంత ప్రాఫిట్ ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటాడు సో హియర్ ఆల్సో జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ వీఆర్ అరేంజింగ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏది ఎక్కువ ఫస్ట్ ఇది దెన్ ఇది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ సరే ఇక 24 ఇక 25 హౌ ఇట్ విల్ బి ద మాక్సిమం ప్రాఫిట్ that is based on P1 by PI by WI. Based on this only, we'll calculating the maximum profit, not from the given P values. అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది జనరల్ గా P1 ఎక్కువ వాల్యూ కాబట్టి ఫస్ట్ P1 తీసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ డిసైడెడ్ బై దిస్ given profits it is decided based on the value of PI by WI దాని వేసుకొని తీసుకోవాలి సో మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇది తీసుకో దెన్ ఇది ఆర్డర్ సో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏంటి దీని మీనింగ్ ఏంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ x2 x1 x3 తీసుకోవాలి ఫస్ట్ x2 తీసుకోవాలి బ్యాగ్ లో
ఇలా వేసేసినాం. వేసే ముందు there is a one condition. Capacity hold చేయగలమా లేదా? So x2, before writing this one, first see the weight of the bag, 20 units. 20 units. That is second item. Second item weight enta? 15. We can carry. So 20 లో 50 తీసేయచ్చు. So we can carry means x2 is equals to 1. x2 1 is item selected. Item selected. Bag is updated. Capital M is equals to now ఏమైంది? 20 minus 15, 5 అయింది. Then we have to go with the x1. You have to go with the x1 actually. But see that what is the weight of x1? Need bag capacity 5. Sorry. The bag capacity 5 units and minus weight of first item. ఇదే కదా మనం ఫస్ట్ ఐటమ్ x1. x1 weight ఎంత? 18. కండిషన్ ఏంటి? ఆల్వేస్ this your item wi less than or equals to bag capacity. wi అంటే 18 ఇక్కడ less than or equals to 5. Item we cannot select item number 1. Actually అదే నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ ప్రాఫిట్ ఉంది, అది తీసుకోవాలి. బ్యాక్ కెపాసిటీ సరిపోదు. In this case there is one facility that you can break the item. You can break the item. నీ బ్యాగ్లో ఎంత పడుతుందో అంత కట్ చేసుకోవచ్చు. There is a provision. నీ బ్యాగ్లో ఎంత పడితే అంతే పాటు తీసుకో. దట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. ఎంత పడవచ్చు? 18 kgs నీ ఐటమ్. యాక్చువల్లీ నువ్వు చూస్ చేసుకున్న ఐటమ్ 18 kgs. బ్యాగ్లో కెపాసిటీ ఓన్లీ 5 kgs. అంతే, దీంట్లో నుంచి 5 kgs తీసి వేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఎంత పడితే అంత. అది ఎంత పడుతుందో ఎలా తెలుస్తుంది బ్యాగ్లో? వాట్ ఈస్ 5? బ్యాగ్. ఈ 5 ఏంటి? ఇంకా బ్యాగ్లో మిగిలిపోయిన స్పేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్. If it is not able to fit completely into the item, complete item fit అవ్వకపోతే, there is a formula called leftover space. Leftover space in the bag divided by ఎంత మిగిలిపోయిందో ఆ స్పేస్ డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ యూ హావ్ చూసెన్. నువ్వు చూస్ చేసుకున్న ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత? leftover space in the bag divided by weight of item to be placed. నీవు ఏది ప్లేస్ చేయాలంటున్నావు దాని ఐటమ్. దెన్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్? x2 ఎంత తీసుకోవాలి? 1 అంటే కంప్లీట్ తీసుకుంటున్నాం. లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ 5. నీ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత? యాక్చువల్లీ నువ్వు అనుకున్న ఇట్స్ 1 కదా, ఇది సెకండ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ x1 కదా. x2 తీసుకోవాలి, x1 x3. దిస్ ఇస్ x1. ఎంత? లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ బ్యాగ్ 5. నీ సెకండ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత? 18. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 8 యూనిట్స్ 8 kgs ఓన్లీ 5 యూనిట్స్ తీసుకో. ఇప్పుడు ఏమైంది? బ్యాగ్ ఇక్కడికే క్యాపిటల్ ఏమి ఎంత? 0 అయిపోయింది. ఇంకా ప్రీవియస్ గా 5 kgs వెయిట్ ఉండే, నీ దగ్గర 18 kgs నుంచి ఒక 5 యూనిట్స్ తీసి బ్యాగ్ లో వేసేసినావు, బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది. రైట్? x3 తీసుకోవాలి. బట్ x3 వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్లేస్. బ్యాగ్ లో కెపాసిటీ లేదు. x3 ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ అందుకే మీకు అందాక రాయించా. వాట్ ఈస్ x1? లెట్ x1 x2 x3 బి ద ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ అనే పాయింట్ ఉంటుంది. Let n is the capacity, p is the profits, w is the weights of item, and x1 x2 x3 are the fractions of an item. Fractions of item అంటే ఐటమ్ కంప్లీట్ గా బ్యాగ్ లో వేయచ్చు, అసలు బ్యాగ్ లోనే వేయకపోవచ్చు, లేదు సమ్ పోర్షన్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్ ఎంత వాలంట్ అంత, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్ ఎన్ని యూనిట్స్ పడితే అన్ని యూనిట్స్ కూడా వేయచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. సో దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఎ knapsack problem in 2 methods. This is a greedy method we are going to discuss called as just knapsack problem. Concept knapsack problem. There in a dynamic approach, there is a name called as 0/1 knapsack problem. అక్కడ చెప్తా మళ్ళీ, just you keep it in mind. So when it is 0/1 knapsack problem, and this is knapsack I tell you.
there is a difference that the name is R1 knapsack. అంటే నీ బ్యాగ్ లో ఐటమ్ వేస్తే జీరో జీరో అంటే వాట్ ఈస్ x3 ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే సెలెక్ట్ చేయలేము. అయితే బ్యాగ్ లో వేయకు ఐటమ్ వేస్తే బై 1 కంప్లీట్ అయ్యి. గ్రీడీ అప్రోచ్ లో ఓన్లీ knapsack. నెక్స్ట్ వన్ డైనమిక్ అప్రోచ్ లో 0/1 అంటే there is a condition that there is no rule and it is not allowing the item into breaking. చూస్ చేసుకుంటే నీకు కావాలన్నా ప్రాఫిట్ వచ్చిందా కంప్లీట్ గా వేసుకో. బ్యాగ్ లో ఫిట్ అవ్వదా యూ లీవ్ దిస్ ఐటమ్ అండ్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్. బట్ వీఆర్ నాట్ సపోర్టెడ్ టు బ్రేక్ ద ఐటమ్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. నీకు ఎంత పోర్షన్ కావాలో అంత తీసుకోలేం. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు కొన్ని ఐటమ్స్ బ్రేక్ చేస్తే యూస్ఫుల్ కాదు. సో ఇక్కడ ఏమన్నా నేను సెకండ్ ఐటమ్, సో ఆ ఫస్ట్ 10 kgs ఆఫ్ గోల్డ్ అయినా కూడా ఇంకా అయిన కెపాసిటీ ఉందనుకో, మళ్ళీ ఇంకా 2 ఐటమ్స్ కాస్ట్లీ ఉన్నాయి. సోఫా సెట్, టీవీ, దాన్ని మొత్తం క్యారీ చేయలేడు. ఒక 5 kgs 10 kgs ఇంకా క్యారీ చేస్తాడు. బట్ టీవీ కెపాసిటీస్ 15 kgs అనుకో, టీవీని 10 kgs బ్రేక్ చేసి తీసుకొని పోయింది అనుకో. నాప్సాక్ రూల్ ఏంటి, నీకు నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఐటమ్ నీకు ఎంత కావాలో అంత తీసుకెళ్ళు. ఆ రూల్ ప్రకారం నెక్స్ట్ ఐటమ్ టీవీ కాబట్టి 15 kgs నేను మొయలేను, నా కెపాసిటీ నాది ఇచ్చిన బ్యాగ్ లో ఓన్లీ ఇంకా 10 kgs యూనిట్ ఉంది కాబట్టి టీవీని బ్రేక్ చేసి 10 kgs పార్ట్ వేసుకొని వెళ్ళిపో. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్? నువ్వు టీవీ బ్రేక్ చేసిన వెంటనే దట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఈస్ జీరో కదా. సో ఫర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దెన్ దేర్ గో విత్ ద 0/1. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ దేర్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ గ్రేడీ అప్రోచ్. ఈ కండిషన్ ఏం చెప్పినాం, నీకు నెక్స్ట్ పార్ట్ లో ఎంత ఉంటే అంత తీసుకొని పో, నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఏది ఉందో అది తీసుకో, బట్ నీకు కావాల్సినంత బ్రేక్ చేసుకో. ఆ రూల్ ప్రకారం బ్లైండ్ గా టీవీని బ్రేక్ చేసుకుని వేసుకోకపోతే యూస్లెస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డ్రాబ్యాక్ వి హావ్ ఏ నెక్స్ట్ వన్ దట్ సేమ్ ప్రాబ్లం ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. అయితే తీసుకుంటే మొత్తం తీసుకో, లేకపోతే వదిలేసి యూ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ ఇంకా నీ దగ్గర 10 kgs ఉంది కదా, టీవీ ఇస్ హైయెస్ట్ కాస్ట్, బట్ టీవీ 15 kgs ఉంది, కంప్లీట్ గా పెట్టలేవు, వదిలేసి నెక్స్ట్ గో విత్ సమ్ అదర్ థింగ్. దెర్ ఇస్ ఎ మిక్సీ ఉంది, అది వేసుకుంది 5 kgs, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ క్యారీ సచ్ దట్ దెర్ ఈస్ 0/1. సో మీరు ఎగ్జామ్ లో ప్రాబ్లం రాగానే ఫటాఫట్ చేసే ముందు 0/1 ఆర్ ఓన్లీ knapsack, ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ స్పెసిఫై దట్ కన్సిడర్ స్టూడెంట్స్ solve the knapsack problem using greedy approach, using dynamic approach. Dynamic అంటే 0/1. So that 0/1 we'll discuss later. So here x equals to 0. x1 complete గా పెట్టినాం, x2 complete గా పెట్టినాం, x1 ని some portion 18 లో 5 units. Now we can calculate maximum profit. Maximum profit formula ఏంది, sigma I is equals to 1 to n pi into xi. That is sigma p I is equals to here 1 to what is n 3 pi xi. So substitute p1 x1, next x2 p2 x2, next p3 x3, next p4 x4. No p4 x4 because we have 3 only. So do this. What is p1? Profit of p1 25 into x1. Into x1 is this one, x2, x1, x3 values. What is x1? 5/18 plus p2 24 into x2. x2 is 1 plus p3 5, p3 5 and x3 not item. There is no item taken. You tell me this total, that is the maximum profit. Note on this. అక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి, లాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ ఫర్, లాస్ట్ చెప్పిన ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్లు ఫర్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్. క్యాలిక్యులేట్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ ఫర్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్. క్వశ్చన్ 1 ఇచ్చిన తర్వాత వాల్యూస్ ఆఫ్టర్ దిస్ calculate by considering all these instances. Instances means that values of the profit and weights.
Then calculate maximum profit. That is feasible solution అంటే ఇక్కడ maximum profit. It's noted. Go on. ఇది చెప్పండి ఎంత వచ్చింది? This 25 into 5 by 18 ఎంత? 5 by 18. 5 by 18 6 పాయింటా? 0.2 0.2 plus 24. 29, 24 plus 5 into 0, 0 ఇది. Plus 24. This is equals to 25 into 0.1 ఎంత ఇది? 5 plus 24. 29. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 29. ఎంత?
and weights also. Okay, notice now. Just note down these instances. Calculate maximum profit. Bow Mirjal, everyone. Noted. Now just now. Second problem. Sure, madam. Everyone noted? I'll repeat this problem. Listen. I'll repeat this one. Those who have understood, continue with the second problem. Otherwise, once again, I'll repeat this same problem. There is a bag capacity is given that 20 units. Number of items are 3. Bag lo veyali. So, first we calculate for every item profit divided by same item weight. P1 by W1, P2 by W2, P3 by W3. For all this. దాంట్లో ఏది ఎక్కువ ఉంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇయర్ 1.38, 1.6, 0.5. 1.6 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఐటమ్ నెంబర్ ఎంత? దిస్ 1.6 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? P2 by W2 నుంచి వచ్చింది. అంటే సెకండ్ ఐటమ్. దిస్ ఈస్ సెకండ్ ఐటమ్. P1 by W1 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్. P3 by W3 అంటే థర్డ్ ఐటమ్. ఏది ఎక్కువ ఉందో ఫస్ట్ ఆ ఐటమ్ చూస్ చేసుకోవాలి. అంటే 1.6 అంటే సెకండ్ ఐటమ్ ఫస్ట్ చూస్ చేసుకోవాలి. బట్ చూస్ చేసుకునే ముందు దాని వెయిట్ ఎంత చూసుకో. అంటే నీ బ్యాగ్ లో వేసింది. సెకండ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 15 యూనిట్స్. నీ బ్యాగ్ కెపాసిటీ 20. కాబట్టి 15 యూనిట్స్ ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. సో 15 యూనిట్స్ అంటే X2 కంప్లీట్ గా బ్యాగ్ లో వేసేసిన. దట్ ఈస్ ఐటమ్ బ్యాగ్ లో వేస్తే 1. X2 వేసినాయి కాబట్టి 1. X2 వేసిన తర్వాత బ్యాగ్ లో ఇంకెంత కెపాసిటీ ఉంది? యాక్చువల్లీ 20 ఉండే, 15 యూనిట్స్ ఆల్రెడీ వేసిన, ఇంకా మిగిలింది 20 - 15. స్టిల్ హ్యావ్ ఏ 5 యూనిట్స్. దెన్ 1.6 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ 1.38 అంటే ఏంటి? X1. యాక్చువల్లీ X1 కూడా మొత్తం వేద్దాం అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ X1 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, బ్యాగ్ లో వేసుకోవాలి. బట్ బ్యాగ్ లో వేసుకునే ముందు X1 వెయిట్ ఎంత? 18 యూనిట్స్. నా కెపాసిటీ ఎంత? 5 యూనిట్స్. సో 18, నా కెపాసిటీ 5 యూనిట్స్. 18 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఐ కెనాట్ క్యారీ. దాని మొత్తం క్యారీ చేయలేను కాబట్టి దాంట్లో నుంచి ఓన్లీ 5 యూనిట్స్ అంటే 5 kgs తీసుకుంటా. దానికి ఫార్ములా, ఒకవేళ ఒక ఐటమ్ ని కంప్లీట్ గా వేయకపోతే లెఫ్ట్ ఎంత పార్ట్ తీసుకోవాలి? లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ టు బి ప్లేస్. నీ బ్యాగ్ లో మిగిలిపోయిన ప్లేస్ డివైడెడ్ బై నువ్వు తీసుకోవాల్సిన ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నావు దాని వెయిట్. నీ బ్యాగ్ మిగిలిపోయింది 5 యూనిట్స్. నువ్వు అనుకున్న ఐటమ్ కెపాసిటీ ఫస్ట్ ఐటమ్ 18 యూనిట్స్. అంటే మీ మార్క్స్ ఇప్పుడు 52/100 అంటే ఎంత? 100కి 52 వచ్చింది. 77/100. యాక్చువల్లీ 100 టోటల్ మార్క్స్, అందులో నీకు వచ్చిన 72. సో యాక్చువల్లీ నీ ఐటమ్ వెయిట్ 18 యూనిట్స్. దాంట్లోంచి 5 యూనిట్స్ తీసుకో, 5 kgs తీసుకో. 5 kgs బ్యాగ్ లో వేయగానే ఇంకా బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది. ఇంకా X3, X4 ఉన్నా చూస్ చేసుకోలేం. దట్ ఆల్ ఆర్ రిమైనింగ్ 0. దెన్ సేమ్ ఫార్ములా P1 X1, P2 X2, P3 X3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. మీరు చేయాలి ఇప్పుడు సెకండ్ వన్. ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ఎవ్రీ వన్. చేసావా? వాట్ ఈస్ P1 by W1? ఏమొచ్చింది? అందుకే క్లాస్ లో మొబైల్ పక్కన పెట్టాలి.
ఆన్సర్ ఎంత? P1/W1. P1/W. ఎంత వచ్చింది? చెప్పు. మరి 5 ఎట్లా చెప్పినావు? అక్కడే ఉంటది, కొద్దిసేపు ఎరేజ్ అయిపోతుంది. మరి చేయమని చెప్పినా కదా. 12 సేమ్ వస్తే ఇవి ఏదైనా తీసుకో. ఇప్పుడు రెండు సేమ్ కాస్ట్ ఉంటే నాకు ఏది తీసుకున్నా అంతే ప్రాఫిట్ అయినప్పుడు యూ 1 ఏదో ఒకటి తీసుకో. P1/W1
చూస్తున్నారు. సార్ ఏదో చెప్తున్నాడు ఎందుకు రా బాబు అన్నట్టు. అర్థమైనట్టేనా? ఉం? అర్థమైందా? ఏంటి అయిపోయినా ఒకటేనా? అర్థమవుతుందా? ఇది చేసే కన్నా ముందు ఎక్స్ డిసైడ్ చేయాలి. X1 X2 X3. చెప్పు. అయిపోయిందా? నన్ను ఎందుకు వచ్చు? మీ సార్ అడుగు. మీ సార్ వాళ్ళని అడుగు. వెళ్ళండి. దానికన్నా ముందు ఇది డిసైడ్ చేయాలి. ఇది రాసే కదా, ఇది రాసావు కదా. ఇది 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 వద్దు ఇప్పుడే, తర్వాత రాద్దాము. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏది ఉంది ఎక్కువ? ఇది సార్ P5 అంతేనా? P5 అంటే ఫిఫ్త్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి అని మీనింగ్ దాన్ని. ఫిఫ్త్ లైయెస్ట్ వాల్యూ P5 అంటే X5 కదా. ఫిఫ్త్ తీసుకోవాలి. కానీ ఆ బ్యాగ్ లో పడుతుందా లేదో చూడాలి. అంటే నా బ్యాగ్ లో 15 kgs వర్త్ ఎంటీ ఉంది. ఫిఫ్త్ ఐటమ్ అంటే ఇది కదా. 1 kg ఈజీగా పడుతుంది కదా. ఈజీగా పడుతుంది కాబట్టి తీసుకుంటున్నాను. తీసుకుంటే 1, తీసుకోకపోతే 0. తీసుకుంటే 1 కాబట్టి 1 వేసేసిన బ్యాగ్ లో. ఇప్పుడు నేను బ్యాగ్ చెక్ చేసుకుంటాను. యాక్చువల్గా 15 ఉండే, ఇప్పుడు 15 - 1 అయ్యి 14 ఉంది. అప్డేట్ చేసుకున్నా బ్యాగ్. ఇది అయిపోయింది. జస్ట్ స్టార్ పెట్టి నెక్స్ట్ ఎంత హైయెస్ట్ అంటే X1. మరి X1 కెపాసిటీ ఎంత? 2. ఎంత ఉంది? పడుతుంది. పట్టింది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంది? ఇది అయిపోయింది కదా. అది P6 కదా, అంటే సిక్స్త్ ఐటమ్. సిక్స్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత? 4 యూనిట్స్. ఎంత ఉంది? 12 ఉంది. పడుతుంది. అంటే ఇది కూడా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఇది నేను ఏదైనా తీసుకో. 3 అనుకుంటున్నా. 3 తీసుకుంటే అసలు 1 పెట్టే ముందు చూసుకుంటా. దీనికన్నా ఇది ఐటమ్ తక్కువ ఉండాలి. థర్డ్ ఐటమ్ ఎంత? 5 యూనిట్స్ పడుతుంది. తీసేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంది? ఇది 7. నెక్స్ట్ ఐటమ్ 7 kg. ఎన్ని కేజెస్? ఓన్లీ 1 kg. నాకు 3 kgs పడుతుంది. పడుతుంది కాబట్టి ఓకే. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలింది ఇది ఇది అది అంటే P2 X2 3 యూనిట్స్. నా దగ్గర ఉంది బ్యాగ్ లో లేదు. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటిది? పట్టకపోతే లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ బ్యాగ్ డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ టు బి ప్లేస్డ్. నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావో దాని ఐటమ్. లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఎంత? 2. నువ్వు అనుకున్న వెయిట్ ఎంత? నువ్వేమనుకున్న X2. X2 అనేది ఎంత? 3 kgs. అంటే 3లో నుంచి 2 parts తీసుకో. అది 0.6 సంథింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడికే బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ బ్యాగ్ ఫుల్. ఏది? X2 ఇది కూడా తీసుకున్నాం. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఇది X4. తీసుకుంటామా? ఫుల్ అయిపోయింది కాబట్టి తీసుకోం. 0. ఇంకేమైనా మిగిలిపోయినాయా? మిగిలిపోతే అది కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ X6 మిగిలిపోయింది. బ్యాగ్ స్పేస్ ఉంటే ఇది అసలు స్పేస్ లేకపోతే డైరెక్ట్ 0. ఇప్పుడు P1 × X1. P1 అంటే ఇది, X1 అంటే 1, P2 X2. P2 X2 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ X2 ఎంత? 0.6. P3 × X3. P4 × X4 0. ఆ టోటల్ చేస్తే వచ్చేవా? అంతే కదా. ఈ వాల్యూ తోటి కదా మనం 15 పెట్టుకో. సార్ ఇప్పుడు 0 వేసేయమంటారు లేదంటే దీన్ని ఇప్పుడు నాకు బ్యాగ్ లో 3 యూనిట్స్ మిగిలిపోయింది. 2 యూనిట్స్ మిగిలిపోయింది. నేను తీసుకోవాలి సెకండ్ ఐటమ్. దాని ఐటమ్ ఏమో 3 kgs. అంటే నా కెపాసిటీ 2 kgs. నేను మించిపోయింది కదా. మించిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే నాకు ఎంత కావాలో అంతే కట్ చేసేసుకుంటా. కట్ చేసా అంటే ఫార్ములా దానికి లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ బ్యాగ్. నీ బ్యాగ్ లో ఎంత స్పేస్ ఉందో బై వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్. ఏ ఐటమ్ నువ్వు ఏదనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు? వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ టు బి ప్లేస్.
ఇది రాంగ్ గా చూడండి. దిస్ ఇస్ 10. 10 ప్లస్ వదిలేయండి, ఇది 15, 25 ప్లస్ 7 into 0 0 ప్లస్ 6, 25 ప్లస్ 6 31 ప్లస్ 18 49 ప్లస్ 3 మీకు గుర్తు రాలేదు. ఫస్ట్ యూ చూస్ అన్ ఐటమ్ such that should be less than bag size based on the value of pi by wi. And next item, if the bag capacity is less than the available item space, then there is a formula leftover space in the bag divided by. అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీ లాంగ్వేజ్. అందుకే ఏం చెప్పిన ఫస్ట్ క్లాస్ లో అలిగారిథం ఈజ్ అనే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ నీకు అండర్స్టాండింగ్ అయిన ప్రాసెస్ లో రాసుకోవచ్చు. బట్ మేక్ షూర్ దట్ algorithm algorithm followed by note down this as it is. Make it fast. See the first step. There are n number of items.
number of items, and M is the, for example, bag size, it may be, and size of the bag, M, right? So 1 to N for all items, we need to repeat. Initially, X of I means that Xi, X1, X2, X3. Initial game item తీసుకోవాలి. That is X10, X20, X30. For all items 0. No item has been selected. If no item is selected, no profit. P0. No profit. Then also the capacity of the bag is defined with a variable M. Now onwards we'll take U. U is the symbol or variable to represent the bag size. Then for all 1 to N items, that is the initial state, initialization of the items, profit, and so on. Next, for all items, check it out. Weight of a particular item, W1, W2, W3, W4. కనుక గ్రేటర్ దాన్ యూ అయితే, అంటే నీ సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ కన్నా పెద్దగా ఉంటే, దెన్ యూ డూ just give a break. Don't do anything. Don't do anything here in the programming. Means that don't select. Break means that don't select here. Don't select W of I. W select చేయట్లేదు. Why? Because ఆ ఐటమ్ వెయిట్ నీ కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది. అదర్వైజ్ ఐటమ్ వెయిట్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ కన్నా it is not more than the size of the bag. That is else. Else select item. సెలెక్ట్ చేసే ముందు ఏంటి, బ్యాగ్ సైజ్ చూసుకున్నాం, ఎస్ లేదు బ్యాగ్ సైజ్ కన్నా తక్కువే ఉంది అంటే బ్యాగ్ లో వేసాయి. అప్పుడు అప్డేట్ ద బ్యాగ్ సైజ్, యాక్చువల్ బ్యాగ్ సైజ్ మైనస్ జస్ట్ ఐటమ్ ప్లేస్డ్, అది నౌ అప్డేటెడ్ బ్యాగ్ సైజ్. ఒక ఐటమ్ వేయగానే దెన్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రాఫిట్. పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ ప్రాఫిట్ ఏం లేదు, బికాస్ ఫస్ట్ ఐటమ్, ఆ ఫస్ట్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఏంటో ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ఫస్ట్ ఐటమ్ రాగానే. దెన్ ఐ బికమ్స్ 2. మళ్ళీ సెకండ్ ఐటమ్ వెయిట్ తీసుకో. వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ యూ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ప్లేసింగ్ ద ఫస్ట్ ఐటమ్. ఫస్ట్ ఐటమ్ అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ కాదు, ఎప్పుడైతే నువ్వు చూస్ చేసుకున్నామో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, PI/W తీసుకుంటాం కదా. ఐటమ్ తీసుకున్నాక ఏ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఐటమ్ తీసుకున్నావో మళ్ళీ దాని సైజ్ కూడా బ్యాగ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువ ఉంటే జస్ట్ డోంట్ సెలెక్ట్, తక్కువ ఉంటే ఇంతకుముందున్న బ్యాగ్ సైజ్ నుంచి ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసేసేయి. ఇంతకుముందు బ్యాగ్ సైజ్ ఇందాక స్టార్టింగ్ 15 ఉంది, ఒక బ్యాగ్ ఒక ఐటమ్ వేయగానే -1 చేసి 14 చేశాం. సో దట్ ఈస్ ఇయర్ యూ ఈస్ 14. 14 మైనస్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ 2 weights 2. ఇప్పుడు బ్యాగ్ సైజ్ ఏంది 12 kgs ఇంకా బ్యాగ్ లో మిగిలిపోయింది. సో ప్రీవియస్ ప్రాఫిట్ ఫస్ట్ ఐటమ్ వస్తే ప్రాఫిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 వచ్చింది. సో ఇయర్ 10 ప్లస్ కరెంట్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ 15 ఇంటూ సెకండ్ ఐటమ్ నంబర్ X2. 10 ప్లస్ 15 ఇంటూ 1 25 ఆర్ 10 ప్లస్ 15 ఇంటూ 0.6. సో ఫర్ సెకండ్ ఐటమ్, థర్డ్ ఐటమ్, ఫోర్త్ ఐటమ్, ఫిఫ్త్ ఐటమ్. మన దాంట్లో వచ్చేసరికి లాస్ట్ ఐటమ్ లాస్ట్ సైజ్. సో బ్యాగ్ కెపాసిటీ PI ఇది గ్రేటర్ ఉంది. ఇది సెకండ్ ఐటమ్కి వచ్చేసరికి బ్యాగ్ లో కెపాసిటీ ఓన్లీ 2 units ఉంది, వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ 3 kgs. 3 greater than 2 ట్రూ, దెన్ ఇట్ ఈస్ డోంట్ సెలెక్ట్ అన్న బ్రేక్. ఇక్కడ యాక్చువల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దిస్ లూప్. దెన్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ లూప్. వాట్ ఈస్ ఐ నంబర్, సెకండ్ ఐటమ్ ఇస్ దట్ నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కానీ ఇంకా ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ స్టిల్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్, బట్ బ్యాగ్ లో కెపాసిటీ లేదు నేను చూస్ చేసుకున్న ఐటమ్ కి. దానికి ఏం చేస్తున్నాం, నేను చూస్ చేసుకున్న ఐటమ్ ని బ్రేక్ చేయాలి. సో XI ప్రీవియస్ XI కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు XI ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నీ బ్యాగ్ లో మిగిలిపోయిన స్పేస్. మీరు ఇందాక 2 by something 2/3 వేసారు, లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ రిటర్న్ ఫార్మ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ టు బి ప్లేస్డ్. XI వేసిన కాబట్టి WI. U indicates that always U indicates leftover space. Bag update చేస్తున్నాం U minus WI, U minus W1, U minus W2, U minus W3. So any leftover space in the divided by height. So here we are deciding how much of portion X will be decided. Complete X2 item పట్టదు, ఎంత వేయాలి X2 లో నుంచి మిగిలిపోయిన సైజు నా ఐటమ్ సైజ్. సో నా బ్యాగ్ సైజ్ ఓన్లీ 5 units, ఇక్కడ 5 units, బట్ నేను చూస్ చేసుకున్న ఐటమ్ 6 units. 6 లో నుంచి 5 అంటే 5/6. నౌ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఫార్ములా మారిపోతుంది, P ప్లస్ PI ఇంటూ XI. బట్ ఇయర్ XI ఇందాక ఇక్కడ ఈ XI లో ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ 1 1 1 1.
but now it is xi means something like previously 2 by 3. That is 0, 2 by 3, 0.6. ఇక్కడ మారిపోద్ది. సో దిస్ ఈస్ ఇఫ్ కండిషన్ యాజ్ అండ్ వెన్ బ్యాగ్ ఫిల్ అయ్యేంత వరకు ఓకే, అప్ టు దిస్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ గ్రేటర్ ఉంటే ఆపేసాయి, బయటకు వచ్చి తక్కువ ఉంటే ఇది ఫాలోగా. ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూల్ ఫర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. బట్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ చూసేసరికి మేబీ దిస్ కండిషన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ లూప్, కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ లూప్, బయటకు వచ్చేసి ఐటమ్ నంబర్ సెలెక్ట్ చేయి. ఇఫ్ దట్ ఐటమ్ నంబర్ ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్, ఏంటి ఇందాక 7 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, సో ఐటమ్ నంబర్ 2a అంటే లెస్ దాన్ 2. ఇంకా ఐటమ్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఆఫ్ 7 ఓన్లీ, నాట్ కన్సిడరింగ్ 8th ఐటమ్. బట్ నాట్ ట్రై టు ప్లేస్ న్యూ ఐటమ్ 8th వన్. 1 2 3 4 లోనే ఒక ఐటమ్, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ ఐ లెస్ దెన్ ఎన్. అంటే నీ ఐటమ్ 2 అయితే 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 7, 7 లోనే ఉంది. ఉంటే బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉందో అది బై నీ ఐటమ్ వెయిట్, అంటే ఆ పోర్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్ తీసుకో. అంటే స్టిల్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ ప్లేస్, బట్ కంప్లీట్ ఐటమ్ పెట్టలేవు. దానికోసం ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ అల్గారిథం విల్ బి క్లోజ్డ్. ఇది జనరల్ ప్రాసెస్. అన్ఫార్చునేట్లీ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా. ఈ ఫర్ లూప్ ఇవన్నీ మర్చిపోతుంది. సో wherever it is you have forgotten, you write your own language. Proper for loops introduce చేయకపోతే ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఏంటి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ you can have a, instead of writing this for loop, you can write here initialize, the word initialize x as 0, profit is 0, and assign capacity of the bag to the variable m. Right? For all items, check item weight of item should be always less than m. If it is greater, just don't do. If it is less than, do this one. What we have to do? Place an item. And ఇక్కడ xi, x of I is equals to 1 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నీకు అట్లా అదే ఫ్లో ఉంటే రైట్ డౌన్ x of I equals to 1 and update the bag size as u minus x of I, the weight of I item. Once it is updated, then you calculate profit. Always be program లో every time we need to calculate. This is iterative method. మీరు సమ్మేషన్ ఆఫ్ 5 numbers అనుకోండి, 1 2 3 4 ఇస్తే ఫస్ట్ 1 will be added with a 2. రైట్, అక్కడ p రిజల్ట్ లో ఇట్ విల్ బి అప్డేటెడ్ 1 + 2 ఫస్ట్ 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో 3 + 3 6 అవుతుంది, 6 + 4. బట్ మనం ఎట్ స్టేజ్ లో x is equals to ఫైనల్ గా ఒక 10 అని ఇస్తాం. కానీ ప్రోగ్రామ్ లో ఎలా జరుగుతుంది, ఎవ్రీ టైమ్ న్యూ వాల్యూ యాడ్, ఫస్ట్ వాల్యూ విత్ సెకండ్ వాల్యూ, దెన్ రిజల్ట్ విత్ థర్డ్ వాల్యూ, దెన్ రిజల్ట్ విత్ ఫోర్త్ వాల్యూ, దెన్ రిజల్ట్ విత్ ద ఫిఫ్త్ వాల్యూ. ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ జస్ట్ ఒక ఐటమ్ వేయగానే ప్రాఫిట్ ఎంత, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఐటమ్ ప్రీవియస్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ కరెంట్ ఐటమ్ వేస్తే ప్రాఫిట్, నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఐటమ్, థర్డ్ ఐటమ్, ఫోర్త్ ఐటమ్, ఫిఫ్త్ ఐటమ్. సో ఫర్ ఆల్ ఐటమ్స్ when this condition is satisfied, ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ 5 6 ఐటమ్స్ వరకు దిస్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఎల్స్ బ్లాక్ లో వేయాలి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ దిస్ కండిషన్ విల్ బి ట్రూ, దెన్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇఫ్ కండిషన్, గో టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే then calculate leftover space in the bag divided by, you have to decide it. Then again a decide అయినా కూడా previous up to now what is the profit p, for that profit add this pi into xi. ఈ కరెంట్ ఐటమ్ ఎంత పొజిషన్ ఇస్తుందో ఆ ప్రాఫిట్ కూడా యాడ్ చేయి. ఆఫ్టర్ దిస్ there is no possibility in the no items have been selected if it is I less than or n go. So I less than or equals to n, next 4 1 less than or equals to fourth item లాస్ట్ మిగిలిపోయింది అనుకో, మనం కండిషన్ ట్రూ, 4 is equals to లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ 0, ఇంకా బ్యాగ్ లో కెపాసిటీ లేదు, డివైడెడ్ బై ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఇస్ 5 units, అంటే నీ దగ్గర ఉన్న 5 units నుంచి 0 units
Spanning tree. What is spanning tree? Anyone? Graph ante just graph definition. Anyone can say what is graph? Graph definition. What is the definition of the graph? Graph flow, what it contains? I can say one thing. Graph contain edges or nodes. I'm telling you, graph contain edges and nodes. From this, you can define what is graph. Graph contain edges and vertices are nodes. Nodes ante circles ఉంటాయి. Nodes ఉంటాయి. Graph is a collection of edges and nodes, and each node is connected with an arrow called an edge, which may be sometimes it is closed path also. Graph, or you can say circuit. And tree ante tree also contain set of edges and nodes. But what is the difference? ఉంటాయి 1 2 3 4 nodes ఉంటాయి. They are connected with an edges without forming a cycle is called tree. అట్లా ఎన్ని tree? So here 1 2 3 4. Let's take only 1 2 3. This is, I said, it is a graph G. What is there is no direction అంటే ఏంటి? దీని మీనింగ్ ఏంటి? 1, what is this meaning? 1 and 2 connected with an arrow called as edge. This is edge. Edge is forward. The direction shows that you can move 1 to 2, not 2 to 1. 1 to 2 కే వెళ్ళాలి, 2 to 1 నుంచి రాలేం. If there is a direction like this, 2 to 3 there is no arrows, this indicates that bidirectional. Bidirectional. You can go 2 to 3, 3 to 2 also. It will edge or it will edge. This is also edge. Every edge on label it is specified a label called as distance or say cost. You can say it is a label. That is 7, 2, 4 are the labels which are indicates that cost. That is cost from 1 to 2. 1 నుంచి 2 కి వెళ్ళాలంటే కాస్ట్ ఎంత, or it may be distance, how many kilometers, right? So this is graph. When I say if it is tree, all the edges must be included in your tree, but which doesn't have a closed path. Closed path ఉండదు. Yes, it is not closed path. This is 2, this is 7. I can say it is a one tree. One tree, capital small t. ఇది ఒక పాసిబుల్ ట్రీ. ఇది ఒకటేనా ఈ గ్రాఫ్ నుంచి? ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ. హౌ మెనీ? సో నోట్ డౌన్ దిస్ గ్రాఫ్. Note down this graph, simple example graph, and write possible trees. Write possible trees. This is one. ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీస్ ఉంటే డ్రా చేయండి. Note down this graph. Write down the possible trees from the given graph.
7:30 వాళ్ళ 1 का బ్రేక్ ఎన్ని వచ్చినాయి పాసిబుల్ ట్రీస్ నేను ఉన్నారు మీరు నేను ఉన్నారా ఫస్ట్ మ్యాచ్లో వచ్చిన వాళ్ళు మీరేనా ఆ నలుగురు అబ్సెంటేనా అందరు బాబు ఇంకా ఎన్ని పాసిబుల్ ట్రీస్ ఎనీవన్ ఇది కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ట్రీస్ వచ్చినాయా వచ్చిందా ఇది ఒక ట్రీ ఇది కాకుండా చెప్పండి అది కాకుండా పాసిబుల్ ట్రీస్ ఏమైనా ఇచ్చిన గ్రాఫ్ క్లోజ్డ్ పాత్ అట్లా క్లోజ్ కాకుండా దట్ ఈస్ వన్ పాసిబిలిటీ హ్యావ్ డ్రాన్ అలాంటి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అది చెప్తా గుడ్ చేయదా ఇప్పుడు నువ్వు పక్కనే ఉన్నావు అని చేసిండు నన్ను అడుగులే అంటే ఆయన నన్ను అడుగు ఏంటి పాసిబుల్ ట్రీస్ డ్రా చేశారు ఎనీవన్ అక్కడ ఒక శాంపుల్ ట్రీ చేసిన అంటే ఐ మీన్స్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ 2, 3 సో అప్పుడు ఓపెన్ అయిపోయింది దట్ ఈస్ నాట్ క్లోజ్డ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ట్రీ అండ్ దెర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ignoring the edge between not only 2 to 3 you can once ignore 1 to 2 1 to 2 connection తీసేయి అది ఎట్లా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓపెన్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రీ డ్రా చేయాలి no connection between 1 to 2 remaining connections as it is and next no connection between 1 and 3 adoka diagram that is also called tree then how many possible trees 3 other draw చేయండి draw a transitions by ignoring 1 to 2 ఒకసారి ఇగ్నోర్ చేయి 2 to 3 ఒకసారి 1 to 3 ఒకసారి చేసి డ్రా చేయి కలవపడం కదా పేపర్లో పెట్టు చెయ్యి అల్గారిథం రాస్తావా వెర్ ఇస్ అల్గారిథం నాప్సాక్ అల్గారిథం ఏందా గుడ్ సూపర్ so along with this two more diagrams 2 more trees I can say so when it is 3 nodes the possible trees are that is 4 and one more thing Brandy this is tree 2 this is third tree 3 possibilities ఉన్నాయి ఇంకా 3 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయా లేదు నౌ క్యాలిక్యులేట్ దీని కాస్ట్ ఎంత కాస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్రీ అంటే 7 + 2 9 ఫర్ దిస్ 6 ఇది 4 + 2 అరే ఇది సేమా ఇది ఉండొద్దా అంతేనా 7 + 4 ఎంత ఇది 11 there are 3 possible listen for the given graph there are 3 possible trees are t1 t2 t3 of the costs are 9, 6, 11 ఒక ట్రీ తీసుకుంటే కాస్ట్ 9 ఒక ట్రీ తీసుకుంటే 6 ఒక కాస్ట్ 11 అంటే 3 nodes ఈచ్ గ్రాఫ్ 3 nodes తో గ్రాఫ్ ఇచ్చి పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీ డ్రా చేయమంటే ఇలా డ్రా చేసింది అండ్ ఈచ్ ట్రీ పాసిబుల్ ట్రీ కాస్ట్ ఆల్సో వీఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద మినిమం ట్రీ just minimum tree
మినిమం ట్రీ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీ షుడ్ బి మినిమం. ఫస్ట్ మనం ఏది మినిమం తెలియదు. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ట్రీస్ ఏంటో డ్రా చేసుకుందాం. ఇచ్చిన గ్రాఫ్ నుంచి పాసిబిలిటీస్ 3 వచ్చినాయి. మూడిట్లో ప్రతి దానికి కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. మినిమం పాసిబిలిటీ ఏంది 6. అంటే నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. నాకు 1 and 3 అవసరం లేదు. సో అప్పుడు నా ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది ఆన్సర్. బట్ టు నో దిస్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఆల్ ద పాసిబుల్ ట్రీస్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ఇండివిజువల్ ట్రీ కాస్ట్. అప్పుడే మనం చెప్పగలం కదా ఏది మినిమం అని. ఫైన్. మరి గ్రాఫ్ is this one. If your graph is this one. Now what are the possible trees? What is the minimum cost that among the 4 possible trees ఏంటి? దాంట్లో మినిమం ట్రీ ఏంటి? మినిమం ట్రీ ఏంటి? ఇట్లా గాల్లో లెక్క immediately you draw it. Possible trees. Possible trees from this 4 అని పెన్ చేతిలో పట్టుకొని కాదు, you keep it on paper. And each time I'm ignoring this. This is 1, 4, 2. Is a one possibility. Total how many trees are exist? Just tell me. Any possibilities ఉన్నాయి? 8. అంతేనా? Possible trees. At least you just note down the possible trees from the board. Possible trees from the given graph. This is the graph. This is one possibility, 1, 2, 3, 4. And each possibility you calculate cost. Cost is 1 plus 4 plus 2. 7. And 4 plus 2 plus 3. This is 9. 1 plus 3 plus 2. 6. 4 plus 1 plus 3. 8. 4 plus 5. అందుకే 60.5 వచ్చింది లాస్ట్ టూర్లో ఆన్సర్. సి దేర్ ఆర్ 4 పాసిబిలిటీస్ డ్రా చేసినాం. మినిమం కాస్ట్ ఇప్పుడు ఏది అంటే 6th. మై ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ వన్. ఇది చెప్పడానికి 4 డ్రా చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి దిస్ ఈస్ మై ఆన్సర్ అని చెప్పిన. సేమ్ డయాగ్రామ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ కాస్ట్ ఈస్ 5. లెట్ 6 అనుకో. 6. This is 6. If this is your graph, then what are the possible trees? Same? No, again it will be increasing. ఎన్ని వస్తాయి మళ్ళీ ఇంకా? 6, 5, 6 వస్తాయి, 7 వస్తాయి. సో ఇందాక 4 వచ్చినాయి, ఫస్ట్ 3. ఇదే గ్రాఫ్ కి ఇక్కడ 3 పాసిబిలిటీస్. ఇందాక 4 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు 6. ఇక్కడ ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఇలా. ఇట్ మే ఇంక్రీజ్డ్. అజ్యూమ్ దట్ 8. If it is one more transition, right? Again, it is also 4. So not this one. This అవసరం లేదు ఇంకా. Right? It is already existing, no? So all directions are there, right? So number of nodes increase అయ్యి, number of edges increase అయితే, number of possible trees పెరిగిపోతుంది. Graph లో number of edges and nodes will be increased. Then it may leads to number of possible trees. అంతే కదా? అప్పుడు కూడా సేమ్, వాట్ ఈస్ ద మినిమం పాసిబుల్ ట్రీ అని అంటే మళ్ళీ డ్రా చేయాలి. 8 డ్రా చేయాలి.
ఒకవేళ 4 కాదు, నీ గ్రాఫ్ లోనే 7 నోట్స్ ఉన్నాయి, ABCDEF అన్ని కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. వాటిల్లో మళ్ళీ మినిమం కాస్ట్ చేయాలంటే ఆల్ పాసిబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 వచ్చినాయి అనుకో, 12 డ్రా చేయాలి, 12 కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏది మినిమం ఐడెంటిఫై చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ 15 ఉన్నాయి అనుకోండి, నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ 40 ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 2 3 4 40 వరకు ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆర్ టు డ్రా ద పాసిబుల్ ట్రీస్. ఇక్కడ ఏం ప్రొసీజర్ లేదు, ఏం లేదు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్రీ, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మేక్ షూర్ దట్ సర్కిల్ కాకూడదు, అట్లా డ్రా చేసుకుంటూ పోతున్నాం, అలా డ్రా చేస్తూ పోతున్నాం. సో అంటిల్ ఎట్ వాట్ నంబర్ ఆఫ్ nodes and exist it is possible. Some specific limited number we can draw. The number is increased, then it is very difficult. Then I can say it is tree. Now spanning tree becomes a spanning tree is a tree which consists of all the nodes of the given graph. All the nodes of the given graph. Given graph nodes 1 2 3. You take any tree, 1 2 3 are the exist. All the nodes of the given graph and which have a connections of edges according to the given graph, but it does not form a cycle. గ్రాఫ్ లో ఉన్న అన్ని నోట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎడ్జెస్ కూడా ఉంటాయి, బట్ ఎడ్జెస్ ఈస్ నాట్ షూర్ దట్ ఆల్ ఆర్ సమ్, బట్ ఎడ్జెస్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ ఏ క్లోజ్డ్ పాత్. సి ఇఫ్ దిస్ ఆర్ ద ఎడ్జ్ 1 2 3 నోట్స్ ఉంటే, దిస్ ఇస్ అ T1 గ్రాఫ్ 1 2 3, T2 గ్రాఫ్ 1 2 3, T3 లో కూడా 1 2 3 ఉన్నాయి, బట్ నోట్స్ ఆర్ వన్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఓవర్ ఇయర్, వన్ మోర్ మిస్సింగ్ ఇయర్. సో ఎడ్జెస్ మిస్ అవుతున్నాయి, నోట్స్ అయితే అన్ని ఉంటాయి. One ABCD లో you take any number of possible trees, all the possible trees will have all the nodes. It includes all the nodes, but not the edges. Always it is does not form a cycle. Then that is called spanning tree. That is called spanning tree. So question enti, consider the following graph. Tell me the minimum cost spanning tree. Minimum cost spanning tree. Then possible spanning tree 1 2 3 4 possible spanning trees. Then each spanning tree cost is this one. Then I can say this is the minimum possible spanning tree for this given graph. If nodes are increased, that is very difficult to say minimum cost spanning tree. Because of that reason, there are two approaches to find this minimum cost tree. There are two approaches for finding the minimum cost spanning tree. One is Kruskal's approach, Kruskal's method. One is Prim's algorithm. Kruskal's algorithm and Prim's algorithm are the two tree without drawing all the possibilities. But 12 possible అయితే 12 డ్రా చేసి చెప్పడం కాదు, ఏది మినిమమో అదే డైరెక్ట్ రావాలి ఆన్సర్. So follow some step 1 2 3 4. If you follow this 1 2 3 4, among the 12, whatever is the minimum, we'll get that is the only answer. If this process is not aware as of now, that's what we have done all the possibilities. Then from this you are identifying this is a minimum. It is 4 okay, 5 okay, 10 okay, we can draw. But as it is number increases, very difficult. To avoid this difficulty, there are two methods are there that will be produced. అన్ని అవసరం లేదు, ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది, అది మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ. జస్ట్ రైట్ ఆన్ ద మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ, కీప్ సైడింగ్ స్పానింగ్ ట్రీ. A spanning tree of a given graph. Make a note, everyone. Last, బాబు లాస్ట్ బట్ వన్ బెంచ్. పెన్ చేతిలో ఉండాలి, అది పేపర్ మీద ఉండాలి. A spanning tree of a graph G is a spanning tree of a graph G. A spanning tree of a graph G is a subgraph G is a subgraph, a spanning tree of a graph. A spanning tree of a graph
capital G రాసారా? capital G dash పెట్టండి. G dash is a graph, is a subgraph of the given graph, is a subgraph of the given graph capital G. గివెన్ గ్రాఫ్ ని G అంటున్నా, వచ్చిన గ్రాఫ్ ని G dash అంటున్నా. వచ్చింది సబ్ గ్రాఫ్ కి G dash of the given graph capital G, that is a tree. That is a tree. That is a tree. And it contains all the vertices. It contain all the vertices, bracket lo vertices, bracket lo nodes, nodes, nodes. All the vertices are nodes. VERTE, phone పక్కన పెడదాం కొంచెం. TICS, vertices are nodes of G, of G, of G with no cycle, with no CYCLE, with no cycle or circuit. Cycle అన్న circuit అంటే closed path. With no cycle or circuit or with no closed path. With, so here we can say given graph nunchi we have drawn one subgraph, that is G dash. So graph is subgraph. How that subgraph will be? It should have all the vertices, but don't have a closed path. So from onward, this is not a subgraph. It is also a tree. That is spanning tree. And as subgraphs, only 1, 2, 3 possibilities are subgraphs. So subgraphs anamu tree antamu. Tree name is spanning tree. Closed path undakapothe saripotadi. Next line. Next line. An edge of a spanning tree. An edge of a spanning tree is called branch. An edge of a spanning tree is called branch. Graph లో edge అంటాము, tree లో branch అంటాం. Tree, normal tree లో branches ఉంటాయి కదా. So same like here, tree contain, if the tree లో there is two nodes are connected with an arrow or one line called as not edge. Now onwards we call it as branch. Next point. An edge in the graph, an edge in the graph లో అన్ని edges. An edge in the graph that is pen లేదా, that is not in the spanning tree. An edge in the graph that is not in the spanning tree is called chord. CHORD is called CHORD, chord. So is called given graph low. This is edge. If there, listen, if there are connection between a node to node, all are called edges only. When coming to this spanning trees, each of the edge, there is a connection between the nodes, that is called branch. Tree lo ఉండేటివన్నీ branches. Tree lo connections అన్ని branch. Right? So if this is a spanning tree, there is an edge between 1, 2, edge between 1, three. But we have missed which is not edge, which is not included in the spanning tree, is called chord. So now onwards, it is not an edges, branches, where it is spanning tree. Right? So example, note down this and possible trees also 1, 2, 3 note down with a cast. Examples, note down. The example చేసుకున్న తర్వాత then we'll go with the minimum and maximum.
వన్ 12 షార్ప్ అయిందా? 12 అయిందా? 12 అయ్యిందా? ఎగ్జాంపుల్ నోట్ డౌన్. Yes, everyone. Just make an example for the given graph and write possible spanning trees. Write possible spanning trees. Spanning trees are possible spanning trees. Yes, these are the three possible spanning trees. You can say it is a subgraph. Babu, last one. Spanning tree is a subgraph. So it is also a G dash. It is one more G double dash. It is one more G triple dash. Subgraph. So this subgraph is called a tree, called as spanning tree. Why it is spanning tree? Which is not forming a closed path. So this is tree 1, tree 2, tree 3. And cost of the each one. This is cost is 4. For this cost is 5. And this cost is 3. What is the minimum spanning tree for the given graph? What is the minimum cost spanning tree? What is it cost? Minimum cost in the 3. That is last one. That is the final answer when it is a question that what is the spanning tree, minimum cost spanning tree for? ఇవన్నీ డ్రా చేసి లాస్ట్ అని చెప్పాలి. ఇవన్నీ డ్రా చేసి next example, note down. This is a graph. Identify the minimum cost spanning tree. Note down. Identify the minimum cost spanning tree. Note this. Identify the yes. Note down. Identify the minimum cost spanning tree. That is, write the all possibilities and let me know. All the possibilities spanning trees. And there is one spanning tree. This is one. Such a way, 3 more. Note down this one and remaining 3 also note down. Tell me the minimum cost spanning tree. And there are 3 more. Minimum cost spanning trees is 6. How it will be? What are the connections? 1 to 1 to 2, 1 to 3. Antena? So this is the result. Along with this, 2 more we have. 6. 1 plus 2 plus 3, 6. Right? Okay.